ಅಗೇನ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್, ದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ನಳ ಪೊನ್ನಪ್ಪ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದಾನು ನಳ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಟೇಕ್ ನಳ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಳ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನರ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಅರ್ಲಿಕಟ್ಟೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ and thank you for entertaining us. Listeners, Nala Ponnappa has been extremely meticulous and he's been extremely kind. He encouraged us, he went through our questions, mate on the time he was there on the podcast, and here he is. Sir, very touched by your humility, and we will begin the conversation. ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಅರ್ಲಿಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ನ ಇಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಸರ್ಟನ್ಲಿ. ನಳ, ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಳ? ನೀವು ಸಣ್ಣವನಿಂದಾನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರಾ? ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಜರ್ನಿ? ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದೇ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವವರು. ನನ್ನ ಕಥೆಗಳ 3ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಈ ವರ್ಷ ಬಂತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್. ಹೇ ಗುರುಸಾಂತ, ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಾಗಿರು, ಊರ ಗದ್ದಲ ಆಗಬಹುದು. ಮುಸ್ತಫಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಡಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್. ಪಟೇಲರ ಮಾತುಗಳಷ್ಟೇ ಒಡೆದು ಕೇಳಿಸುವುದು, ಯಾರೂ ತುಟಿಕ್ ಪಿಟಿಕ್ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಶ್ವ ವರಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ತಾನು ಹೊರಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೋ, ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೋ. ಏನೋ ಸಂಗತಿ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಏನಾದ್ರಾಗಲಿ 4-5 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕತೆ ಯಾರ್ದು? ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳು. ಐ ಆಮ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 6 ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್, 6 ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಹಿರಿಯವರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಶಾಲೆಯಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಿಸಿದೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗ್ಲೇ. ನನಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಫಾದರ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ರೀಡರ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಫಾದರ್ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ನೋಡು ನಿನಗೂ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ದೇ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬ್ರಷ್ ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದೇ ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ that is how most of my childhood was, and I was given a lot of encouragement ಸಿಕ್ಕಿತು ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. So it was really entertaining for me, and I had a happy childhood in many ways. And Mangalore is a lovely place to be in. ಮೊದಲು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಟೌನ್ ಆಗಿ, ಸಿಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಟೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಟೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನ್ಯೂ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್.
and school was also very interesting. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು? ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಎಂಟನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐ ವುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾನು ಬಹಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಬ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರೆ you can think about it. Lighthouse Hill pakka, amazing buildings, school and college, both. But the view, you can see the sea and the ships and all the greenery all around, and superb playing fields. St. Aloysius house. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪಲ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ a heritage center now, so, and we used to walk through it almost every day. Now it's, I think there are restrictions to say this, that. It was different then. ನಾನು 50-60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 762 ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟೆ, ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ತು to study in a public school. It was a military school, bada strict ittu. Adru I was a favorite with my drawing teacher there, and we had a lot of encouragement there too. So, but the style was different. ನಳ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಳ ಪೊನ್ನಪ್ಪ as a child ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ. But how was Nala as a student generally? You purti drawing mele focus agidra athwa you were good in other things also? Just kind of walk us through, how did your maths teacher treat you? Okay. I was not an ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು outstanding student ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. It took me a while to get to exactly what learning ಎಂತ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. I was more playful, hockey ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. And my scholastic, until I got to college, it was not an creditable ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, but I got through with distinction in quite a few of the subjects. Science, maths ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಂಡರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಇದು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಐ ವಿಶ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, more freedom oriented, but ನನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬರು, ಮರಾಠಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹಿಂದಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Those were extremely difficult days for me. English was the only thing that it kept going. So, but no serious complaints. And in Pune it was a hostel, you see. So sorry, it's a boarding school. So it was a boarding school. But I think I excelled in sports, and we didn't have hockey, sadly. Nanu football team ge I made it to the football 11 and the athletics team. And drawing was always there. Drawing was such a pleasure for me, drawing and painting. And but I did not ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ಮೀ ಔಟ್. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಇಟ್ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಲೇಟರ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನನ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ನಳ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎನಿವೆ ನಳ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ದ ಫೇವರೆಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೀಚರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ
ಏಯ್ ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ a very good question ಇದು. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು PUC ಮೆಡ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂತ. ಮೆಡ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದಲೇ ನನಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ 1965 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಲೇಸಿ ಟೈಮ್ ಇರುವಾಗ ವಿ ವುಡ್ ಡ್ರಾ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ when I was 16, to answer your question correctly, perhaps that is when ನಾನು ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಹೌದು 5-year ಕೋರ್ಸ್, ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನೈ. ಎನಿವೇ, ಐ ಮೀನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಲಿಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಟು ಫಿಲ್ಮ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, baking and all those things. So I think you were also one of those people in the club. Nala, ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? ಅದರದ್ದು ಚಿತ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು. ಹೌ ಡಿಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಕೊಡ್ತು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಕೊಡ್ತು? Because a lot of people assume that engineering doesn't have creativity, but I'm sure it has creativity and structure. So just wanted to understand, idu matte adu eradu henge merge aitu anta. How did it add up? Okay, technically endare with the drawing instruments, pencils, I'll start with the basics. Pencils, ಮತ್ತೆ ರೋಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಕ್ ಹಾಕಿ, for architectural drawings. ಮತ್ತೆ we used to do a lot of rendering ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಯು ಡೂ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್. ನೀವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಬಹುದು. And you will also get elevation nalli we draw some human figures, some trees, make the picture look pretty for the client. We do another thing called the perspective andre building horaginda nodidre hege kanutte, outside perspective. There are different types of perspectives, and there is internal perspective also, with interior of the room adu hege kanuste. Idella maduvaga our drawing ability and skill improves immensely, if especially one is interested. I personally bala kalite nan hege compose ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು if we use words in our cartoons, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ, mostly English ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಲೆಟರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, it's easy for an architect to write it. Otherwise you have to learn it and compose it, and composition is very important in cartooning as well. Coloring is another aspect. ಬಹಳ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮುಕುಂದ್. It's not an easy profession. ಸಾರಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಲೆಟರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಲೆಟರಿಂಗ್ ಗೆ? ಏನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಂದ? ಈಗ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ
ಲೆಟರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಒಂದು ಮನೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಕಿಚನ್, ಪೋರ್ಚ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಬಾತ್ರೂಮ್, ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಗ ಲೆಟರಿಂಗ್ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇದು ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಡೋರ್ ಲೆವೆಲ್, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೆಟರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ನಮ್ಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗೆಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನಿ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅಂಡ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಷಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ನಾಳೆ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಟೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮನ್ಸಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ನೇಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ training you, I mean teachers would want you to complete a particular course, join a job. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಯು, ಮಕ್ಕಳು ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಐ ಟುಕ್ ಅಪ್, ನಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ US ಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ when you go to America, it's a different state of mind altogether, absolutely different. ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ಮೈ ದೇವರೇ, ಇದು ಏನಂತ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ದ semblance of order, honking ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ when I think about India, all the problems that we face, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ. So America changed me completely, and opportunities to cartooning there is amazing. ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಟಿವಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್, ಅನಿಮೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಬಹುದು ಮುಕುಂದ್. ನನಗೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ a very important point ಅಲ್ವಾ. An artist gets influenced everywhere. He could get influence from architecture, everything. ಅದಕ್ಕೆ I just wanted to kind of explore what made Nala Ponnappa the great cartoonist. Sorry. To get back to your earlier question, you had a very pertinent question to say, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನನಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಸೊ ದೇ ವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು US ಗೆ ಹೋದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಆಫ್ಟರ್ 1 year I dropped out and came back, which even they never got upset with it, because I got back to the job that I was doing, and I said ನನಗೆ master's degree ಉಪಯೋಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, it is not important for me at all. And I proved myself that way, that it was okay. I continued working as an architect. So ನನಗೆ parental pressure ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, absolutely. ಮತ್ತೆ ನಾನು I was the youngest ಅಲ್ವಾ. All the others had done all the degrees, higher studies, this that ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ನನಗೂ ನನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 6 ವರ್ಷ ಇದೆ, 6 years difference. ಸೊ ಇವನು ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಐ ವಾಸ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ನಾನು US ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆಫ್ರಿ ಬಾವಾ ಅಂತ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ, ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾ ವಾಪಸ್, ನಿನ್ನ ಜಾಬ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ನಿನಗಿಂತ. ಸೊ ನನಗೆ, ಟು ಆನ್ಸರ್ another question of yours, my first interest to say I can make perhaps and steps in inroads ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ, into the profession of cartooning, ನನಗೆ US ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನನಗೆ. You had asked me first ಯಾವಾಗ ಅಂತ. So it was perhaps in 1971-72 that I got this feeling to say that ನನಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಶಿಕಾಗೋನಲ್ಲಿ I used to draw cartoons and I used to get paid for it. A very important aspect of a cartoonist's life is ದುಡ್ಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್, ದ ಪ್ಲೆಷರ್ ಆಫ್, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನಾನು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, Great. I mean, see, this is a very interesting point, alva. Andre ನೀವು US ಇಂದ you understood that cartoons can also be money and bandri. ನೀವು ಬಂದು you became a part-time cartoonist, continuing with your job. How long did you do that? Or, what was the process? Oh, I came back only to do architecture. ನಾನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಟೂನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಬಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ there was an in-house cartoonist. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು, because there were very few people like Lakshman in Times of India, Murthy in Deccan Herald, big people, and you cannot compete with them. And so I continued working as an architect. It's a good profession. Architecture is not as difficult as to make money. Duddu madlikke cartooning is it's not an easy profession at all. I know you will have many questions for me after this. I just wanted to understand something, Nala. Andre, just get back 20-30 years ago when you saw the first cartoon that you ever made. You saw it on paper, right? Before that, yeah. What was the exercise that you did? Did you go to Sikapade newspaper angadige hod, I mean offices sig hodra? How did you peddle your cartoon, or how did that whole thing happen? Just describe the before and after. Okay. Junior Statesman ಎಂದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ it must have been much before your time. 72, or you may know about it. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದೆ, because it's a youthful magazine. They were open to people sending works to them, and ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್, ನಾನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇರಲಿಲ್ಲ. A kind of when you go to any newspaper, you want a job as a cartoonist. ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬೀಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ it is not an easy profession, cartooning. ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ರಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು.
ನಾನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ you can go to the Middle East or any other place to work to earn a lot more money our time nalli in the early 70s. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, and Delhi is a great place to go to visit newspapers. So ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ನ ಹೆಸರು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬು ಏಬ್ರಹಾಂ ಅಂತ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗ ಒಂದು 15-20 ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. Extremely kind and helpful gentleman, and his drawings were absolutely, amazing. His style was superb, and his thinking process, very, very high flown kind of thought process. So our nodi nannu first question kelidru, do you hit the paper directly with a pen, or do you pencil first and then go over it with a pen? So naan helide, I pencil first and then go over it with a pen. A confidence illa nanage to draw directly. Nimge artha agutto, I'm sure you understand. Yeah, I'm glad. Yeah, absolutely wonderful, because it is a technical aspect of it. And after that, we spend time, erasing the pencil lines before we send it across to be put to bed, as they say in a newspaper, for publishing the next day or day after or whatever. So our question kelidru nanage, matte helidru, I like your cartoons very much. They're very good. There is a new magazine that has just started here in Delhi called India Today. So I will go and meet the editor, he's so and so, and show him your work and tell him that I have sent you. Naan kaliside ninnanu avarannu nodlikke anta helidru. So I took it there, and my first cartoons in India that way professionally started with India Today. 76, I think, when they started a magazine shuruವಾಗಿದ್ದಾಗ. ಆಗ fortnightly ಆಯ್ತಿತ್ತು. It was not a weekly. Sorry, first cartoon ಯಾವುದು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? First illustrations ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ. My first cartoon was Morarji Desai spinning a charka and saying, a yarn a day will keep the public away. Long time back, 76 nalli madiddu nanu. Yarn a day will keep a public away kind of thing. In the charka da munti. He was a big man then, Morarji Desai. It was also the time of Indira Gandhi. There was emergency soon after that, and Delhi was rather chaotic in many different ways. Ella stop madidru publishing ella. So it was interesting. I think it was, for the sake of listeners, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I think Abu Abraham ran into trouble with Indira Gandhi's government because he showed ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಾತ್ ಟಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅನ್ನ ಅಬು ಅಬ್ರಹಾಂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು that took everybody by storm, and I think for the first time people started taking cartoonists seriously enough to put them in jail. Right? Is that right? Very true. You're very right. Absolutely. It became a very popular cartoon. It became a symbol almost for Indira Gandhi's power hold on the rest of her staff, or whatever you call them, and it set her back in many different ways. ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ.
Abu, I think, stopped drawing cartoons for a while. Many other cartoonists also ಅವರು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಶ್ರೀ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹಮದ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾತ್ ಟಬ್, ಅಂಡ್ one secretary or someone gives a letter to him, say, for signature. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, if there are any more letters to be signed, please ask them to wait. You know, because the pressure was absolutely too much for him, and I think Abu is known for this and many of his other cartoons. That's why I think I appreciate him as an absolutely brilliant cartoonist, political cartoonist in India. No, I mean, I was just thinking, Alva, Andre, Vasuki, imagine, if you have two great bowlers, then when somebody new joins, he has so much to learn for. And I was just equating Nala's position very similarly, right? You have large cartoonists who are, happy to meet and mentor him. So, just talk through that. Talk about the environment, Nala. How did you get inspired, right? You stood as an architect tara nintkondri, cartoonist antara hobby tara madri. How did that decoupling happen? Adu eradu henge separate aaytu? Just walk us through that. It was no, when I say nimge heluvaga nanu Abu Abraham was very helpful. None of the others were. I met the others. I met Mr. Briefly to tell you, I met Mr. Mario Miranda also in Bombay. I appreciated his illustrations more than his cartoons because he was a brilliant illustrator, and he didn't have the political sense of somebody like, say, Lakshman or Abu Abraham had in political cartooning. I also met Sudhir Dar in Delhi, and he was also very nice, very polite, and say, okay, this is wonderful, very good, nice to see. But they never went on as Abu did to say that, okay, I'll put you on here, you can contact these people. Abu had actually told me, or ಹೇಳಿತು ನನಗೆ, someone like Illustrated Weekly, Kushwant Singh iddare ali, he would like your work very much, but I have another friend who is working there. His name is Mario Miranda, and he will not be happy with it at all. That sort of a thing. And much later, I became a very good friend of Mario Miranda, and we used to visit him in his house in Goa, and he used to have lunch over there. It was, and by then he was pretty old, but we would still sit and talk about cartooning, and he, we didn't have any serious problems or anything like that. He was a kind person, but to break away from cartooning, from architecture to cartooning, it was nan Afrikadalli 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ as an architect. Wow. Nigeriadalli, and Nigeria is an oil-rich country, so it's a place where, like you go to the Middle East, you can go to Nigeria, make some good money and come back. On 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸಿದೆ, okay, I think I have made some money. This should be easy for me to get back to India and settle down, perhaps to switch over to cartooning, because by then the nitty-gritty of architecture, the Katheya now, and all the details, all the problems you face with your clients, with the suppliers, with the contractors, it became too much of a headache for me. So I came back to Bangalore. Nana uru Kodagina hattira, let me settle down here. So we settled down there, and I said, I'm not going to do architecture. I am going to do cartooning from now on. This is 1982. 40 odd years ago. Nala, sorry, were you married at that Sorry, time? I don't know if I'm wavering, because all these thoughts keep coming back to me, when I talk to you. No, it's fantastic. I don't know if I'm
Okay. Sakataagide conversation. We are Tell me. enjoying it. I have never seen Okay. Vasuki. I have never Okay. seen Vasuki smile and enjoy so much as he's doing with your episode. So we must be doing really great. So no worry I've on not that. even started joking as yet. I've not started joking as yet. Oh, we're waiting Please, for it. Vasuki, I've not started joking as yet. Okay. Tell me. Yeah. Okay, so Nala, sorry. It's, You said you said you decided not to do architecture. Nan in munde ಮಾಡಲ್ಲ, cartooning ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಹೌದು. ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಆಗ were ಹೌದು. you married? It was 82, right? Yes. I mean, Yes, I was. I was married, and I had one child, and soon after that, I got another child, 2 boys, and it was not. My wife had no problems with my switching over at all. She was a very quiet person, and she took it on as okay. I know that he's going to do something with his life, absolutely, and he's good at whatever he's doing. I'm okay with that kind of a feeling. But it was not easy to bring up a family when you stop working, and the money that you saved up all these years slowly gets eroded. It gets eaten away little by little. So ಆವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, I was married, yes, and I had 2 boys, like, just to answer your question. But I took my works, went to the different newspapers in Bangalore. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 newspapers ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, because I was confident in English. ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. I didn't have the confidence, but much later I did for Vijay Karnataka for a few years. I went to Deccan Herald, ನನ್ನ portfolio ತೆಕೊಂಡು, Indian Express, and only these 2 newspapers. Times of India ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ Bangalore-ನಲ್ಲಿ. And the Hindu I didn't go to because it's a new Madras newspaper. So Deccan Herald and Indian Express. So, it's odd for me to use these names because a lot of strange things happened. I went to Deccan Herald first. Editor, nannanu meet agilla. Sorry, avanannu hogi nodu. He's a junior editor there. ನಾನು ಹೋದೆ ಅವನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರು I was 32, mind you, 32 years old. I had some kind of a standing in politeness of something. He didn't even offer me a chair ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ, ಹೀಗೆ very okay. 1 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಆಗ ಝೀರಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಪೀಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 1 ವಾರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದೆ ಅವರನ್ನು, ಏನಾಯ್ತು? ಜೂನಿಯರ್ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಡ್ರಾವರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. So I left Deccan Herald, went to Indian Express. Indian Express was a little better for me in the sense that ನನಗೆ ಒಂದು opportunity ಸಿಕ್ತು to draw a daily cartoon. I did one cartoon strip for them. Again, 82, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. They took me on, and it went on for a while. Then another gentleman from ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡ್ರಾ ಸಮ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್? I said yes, because I would be happy to draw cartoons. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು, because I wanted some opening. It is not easy to get an opening at all. So ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಓಕೆ, once a week ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೇನೆ.
That became a very popular cartoon. Unfortunately, I don't have a copy of that. So I really wish I had it. It's another long story of how I lost it. But anyway, leave that aside. But it's etched in my memory, and it will be so difficult for me to redraw it all over again. It was a very interesting cartoon with about 7-8 strips of the life in Bangalore in 82. ಅದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಲ್ಡ್ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆದ್ರು. Can you draw one cartoon for us? So I said, okay, I will draw. ಆಗ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ 40 rupees per cartoon, 60 rupees per cartoon, bonus iddre kodಬಹುದು. If you want a raise, you have to wait. It's impossible to have a life as a cartoonist. So I went back to architecture. I started working for a company, and I said, it's not going to be easy for me. And even now, when I tell the youngsters, I tell them, please, idannu hobby agi itkoli until you have a sure footing. Otherwise, it is very difficult. I'll take a breather now. Excellent. You know? Yeah. So, Nala, ನಮ್ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಳ, ಇವಾಗ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಅವನ್ ರೊಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗೀರ್ತಿ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ದಿನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಯಂಗರ್, ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಸೇ 45 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೀಗಿತ್ತು. ಐಡಿಯಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ ವಿಷಯ ಓದಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಡಿಟರ್ಗೆ. ಐಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ. ಆಗ ಟಿವಿ ಅಷ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಆ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಸಿ, ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಚ್ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್, ಐ ವುಡ್ ಥಿಂಕ್. ಅದನ್ನು ಯು ಟೇರ್ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾಪ್, ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್, 5 minutes, 10 minutes, come back, sit down again, and having absolute peace and quiet around you, no disturbance at all. Because when the thought process takes place, if something disturbs you, the whole idea breaks off, is ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, I cling on to it, I hold on to it, and I quickly note it down. Okay, this
can be done. Just it could be just ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಇರಬಹುದು, ವರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅರೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, then I feel a little relieved. ನನಗೆ okay, I have a foothold here for this cartoon. I'm not going to let go of it. I can build on it. I can make sure that something successful and understandable will come out of it. So that is how I draw and develop on it. Idea sikkide mele, words, do I use words? Do I not use words? Difficult cartoons andre without words to explain an idea. And those are extremely good ones. So because, it gives you a lot of pleasure to make it like a puzzle for your readers to understand. And the ones who get it are really appreciated because they say, we got it, that sort of a thing. So wordless cartoons are very good. Otherwise, have as few words as possible. Don't make it one big, harikathe hage madlikke hogbardu 500 words, 600 words. Ondondu cartoons ide. I'm sorry, I'm rambling now, but that's the way my mind works. Ondondu cartoons ide, full page nalli one dodda balloon nalli full words, corner nalli ondu figure itte. Sometimes such cartoons also work very, very well. But for me, I prefer as few words as possible. And, I keep my work as simple as possible. And I believe in the dictum as the same school that I studied in the US, the famous architect called Mies van der Rohe, who said, less is more. Kadime jasti. I don't know if it can be understood. The less almost minimalistic approach. Yes, that's right, minimalistic. But to understand that less is more, we don't need this entire universe to make us in our little earth very happy to whatever. We should be happy with what we have. The more we want, the more painful will it be for our lives. If I get into the philosophy of life, but I'm not getting into it now. Now ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಡ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ಗಿದು ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದೆ ದಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಚೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ 50 years in times of India. Not sure how true or false it is, right? And he would come there, sit and do his cartooning every day there. So that's one part of it. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು? ನಿಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಟೂನ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋನು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, I'm just trying to tell you, this is my original cartoon, which I'm trying to explain to you to give you an idea of what is the process of building it up. Mobile toilet, Bengaluru mobile toilet, 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ BMTC ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಡಿಫರೆಂಟ್ BDA, whatever it was then, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ. ನಮ್ಮ
ಸ್ವಚ್ಛಾಲಯ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಬಸ್, ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಟೈರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ವೇ without any words, and I have got a human figure driver ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು, he's just sitting behind because he's a driver. But I've introduced a dog to raise its leg and do susu on the tire because it is a mobile toilet. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ one script writer could be able to perhaps understand. I have explained this without drawing it, but ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದು 1 minute ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. But my thought process was, I have this subject called the mobile toilet. I have to portray the mobile toilet, and I have to bring some humor into it. And the humor is that there is no human person who is going there. A simple dog on the street ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ 4 ಕಾಲ್ ಡಾಗಿಗೆ 1 ಕಾಲ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, that sort of a thing. I don't know if you get what I'm trying to say about the process of. Allah, I'm totally off the track. No, it's fine. I mean, I think it made sense. Okay. Makes a lot of sense. Nala, you're doing fine. I mean, it's perfectly fine. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ at any point in time ಎಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಾರಿ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಹತ್ರ, ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. Yeah, that's good. Deadline ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, especially when I was younger. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ it has to be done, otherwise I'm a daily wage earner, otherwise I won't get paid for it. I don't have a contract to say that monthly ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್. ಆ ದಿವಸ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. 1-2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್. ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಶೋ ಮೈ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So I would have to tell the editor, ಇವತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಇದು ನನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. That is one reason when I would not draw a cartoon for that day. It has happened to me. Also, ರಜೆ, ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ we take a holiday and go. So ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು if I can ಒಂದು 10 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್. ಅಂಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಎಡಿಟರಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, 10 days ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಆಫ್, there is nothing that I can do, I need to take a break. ಉಳಿದ ಭಾಗ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ.